இந்த தமிழ் என்ன வர்றது உடம்புக்குள்ள கொண்டு போகிறது ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு நினைக்கிறேன். எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன். எவ்வளோ அடுத்தது வந்து ரெடி பண்ணுறேன். ம் ஹாரி பாட்டர் ஹாரி பாட்டர் ஸ்பேஸ் இருக்கும். ஹாரியோட அவனோட இருக்கும். அவனுக்கு போட்டு வச்சிருக்கேன். அது டபுள் மிக்சிங் இருக்கும். அது பாத்துக்கு பாத்துக்கு. சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஹாக்வர்ட்ஸில் கழிச்சு விளையாடுறோம். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எங்கே இருக்கோம் என்ன பண்ணுறோன்னு தெரியாது, மறந்து போச்சு. இந்த இடம் லாஸ்ட்டாக பூசணிக்காய் வந்து உடைச்சோம், அவர்கிட்ட நல்ல ஞாபகம் இருக்குது. ஓகே, ஏதோ ஆமாம் எதையோ வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக வந்தோம் ஆக்சுவலி. அந்த குள்ள ஒருத்த வந்தான் பார்த்தீங்களா, அவனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக வந்தோம் கடைசியாக. அதுக்கப்புறம் மறந்துட்டேன். அடுத்த கொஸ்ட் அப்படியே போய்டுவோம் நம்ம மேப்பில் பயந்து. கோஸ்ட் ஆஃப் அவர் லவ் என்ன இது? யூஸ் மேப் ஃபாலோ இது ஒளியறதுக்கு மறையறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது. அதாவது செக் பண்ணிக்கிற ஒரு ஏன்னா நீ கொஞ்சம் என்ன பண்ணோன்னு தெரியலையே. நல்லா போச்சு. ஃப்ளோட்டிங் கான்டினென்ட் டு ஃபைன் ட்ரெஷர்னு ஏதோ போட்டிருக்காங்க. ஒரு புக்கு போயிட்டுருக்கு. உடையாதுன்னு இல்லை, நல்லா இருக்கும். அவர் டூரபிலிட்டி எல்லாமே அதிகமாக இருக்கும். ஸ்டைலே வேறு மாதிரி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். யூஸ் பண்ணுற ஸ்டைலே மாதிரி. கத்தி பண்ண கத்தி தானே இருக்கு, அதான் இருக்கு. ஏதோ ஆட்டு கூட என்ன இருக்குங்களா? ஓகே, நம்ம இங்கே எங்கே பார்ப்போம். சரி தெரியல, நான் அந்த கொஸ்ட்டு வேணால் போகிறேன். அதுக்கப்புறம் நான் பார்ப்போம்.
மேப்பில் வச்சுருந்தா அப்படியே காமிக்குது. நைட் ஆனால் இங்கெல்லாம் இப்படி தான் இருக்கும் போல. ம் எல்லாமே அப்படி தான் இருக்குது, நார்மலாக இருக்குது. Revelio. எங்கே இருக்குது ஃப்ளோட்டிங் கேண்டில்? Accio. ஃப்ளோட்டிங் கேண்டில் எங்கே இருக்குது? சரி தெரியல, இந்த இடத்துல ஏதோ பாயிண்ட் மாதிரி காமிச்சது, போய் பார்த்துட்டு சார். ரொம்ப தூரம் வந்தோன்னா எங்கே அந்த என்ட்ரன்ஸ் இது வருது. Face with monocle, face with monocle, face with monocle, face with monocle. என்ன பண்ற? என்ன போட்டிருக்க? என்னது தானும் திறக்குது? ஓஹோ, இது மாதிரி பண்ணி வச்சிருக்கீங்களா?
ஏதோ ஹேக்ட் கொடுத்துருக்கான். நல்லா இருக்கு, வந்தாலே திறக்குது. என்ன ப்ரோ யாரா நீங்க? சாரி ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். That's just the beginning. To your knees. You're no match for me. Wait till Sebastian hears about this. An ash wonder. கீழே இந்த மாதிரிலாம் கிடைக்கலாம் ஆரம்பிக்குதா? என்ன என்னது? Incendio. ஃபயர்னு போட்டுருக்கான். கிட்ட வந்தானே ஏதோ தூக்குக்குது. இந்த கிட்ட போனாலே தூக்குக்குது. ஏமாற்ற முடியாது புள்ளி. Incendio. மட்டன் சுத்தி போட்டேன். Protego. என்ன பண்ணுன்னு தெரியல. என்னது பெரிய Incendio. ஓஹோ வழியில எப்படி வச்சிருக்காங்கல்ல. Accio. Levioso. Accio. சுற்றி பார்க்கலாம். இப்போ இங்கே இருக்கா இருக்கு. அது அப்படியே வந்து கொஞ்சம் இருக்குது. Levioso. Incendio. Accio. ரிலீஸ் பண்ணி விடுறது போய். Levioso. ஓகே இப்போ அங்கே வச்சதுனால அந்த கல் தந்திருக்கு. நல்லது நல்லது தந்துச்சு. Gear slot. Okay. தொப்பி கொடுத்தான். பார்த்து பண்ணிச்சாச்சு. வேற என்ன ஒன்னே வந்தானே கிடைக்கும். தொப்பி தான் கொடுத்துருக்கான். ஒரு தொப்பி எடுத்து போட்டு இன்னொரு தொப்பி. என்னென்னமோ இருக்கு தொப்பிலாம். எல்லாம் கோல்டா நல்லா லெஜெண்டரி ஐட்டமாக வருது நமக்கு. வேற எதுவும் இல்லை இங்கே.
ஓகே வந்தது கெத்தாச்சு. எங்க இருக்குன்னு தெரியல இந்த இது. ஓகே ஹாக்வர்ட்ஸ் தான் போகணுமா? வேர்ல்டு மேப் இங்கே போகணுமா? இங்கே ஃபயர் தான் பக்கத்தில் இருக்கு. நீங்கள் தானா? ம் லேப்டாப்பில் வச்சுருக்கேன். ஏதோ தண்ணியில் ஏதோ இருக்கு. என்னது இது? 15 லெவல் Levioso. பறந்து தொலை. Accio. இங்கே கிட்டவா வரமாட்டேங்குது. நீ வரியா? Protego. இருப்பா மாட்டிக்கிட்டேன். Incendio. Accio. Stupefy. கேட்டாலும் கிட்ட தச்சு. Incendio. ஓடிச்சாச்சு. என்னது இது? அதாவது இருக்கா? எதுவும் இல்லை. எனக்கு இது Accio. எங்கே ஓடுற? Levioso. Accio. Help me. Help. Levioso. என்ன இது? மாறிடுச்சு. Incendio. வெயிட் பண்ணி போ. ஒன்றும் ஆகலை. என்னது இது? ஸ்பைடர் சிம்பிள்லாம் போட்டு ஓ மானு ஓடாதீங்க. அடிக்க முடியல. அடிக்க முடியாது இதெல்லாம். என்ன 1க்கு 3 வருது? Revelio. ஸ்பைடர் கூடாது. சொல்ல Incendio. Accio. குட்டி குட்டியாக இருக்கும். பெருசாக இருக்கும். You're the one who released என்னது இது? Well, aren't you? That was a mistake, my friend. யாரா நீ? Levioso. Accio. Incendio. ஓகே காப்பாற்று.
இன்னுமா Your strategy won't work on me. Stupid one. Stupid one. சின்ன பூச்சாக்கி நசைட்டான். Incendio. Accio. ஓ இந்த ஸ்டைல் செம்மையா இருக்குது. Incendio. ஃப்ளேம் ஸ்பைடர் இன்னும் மறைச்சு போயிட்டு அப்படியே தப்பாய். இங்க ஒரு நகர் இருக்கு. மற்றதுக்குள்ள எதுவுமே கிடைக்கல. Incendio. இது அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். அங்கே வேற ஏதோ இருக்கு. அது தேவை நமக்கு. எரியுது. நைஸ். எரியுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதெல்லாம் எரிக்க முடியல. Incendio. இங்கே ஒரு இருக்குல்ல. எரிஞ்சிச்சு. Incendio. இதெல்லாம் எரியல. இந்த இது மட்டும் எரிஞ்சது போல. இங்கே ஒரு இது இருக்கு. இந்த எரிச்சு விட்ட புதுசாக ஒரு மூணு பக்கம் வரல. இங்கே பாருங்க மேலே. மேலே ஏதோ ஆளு மாதிரி தொங்க விட்டுருக்கு. ஓகே சரி கிளம்பும். இங்கே உண்டா சேரை போட்டு உட்காந்தது. Revelio. என்னது இது? Incendio. பாவம் அது பாட்டு சிவனே. வெயிட் பண்ணுமாங்க. Here I am, as good as my word. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. Just like a Gryffindor to brave the Forbidden Forest in pursuit of adventure. Well said. Now where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. என்ன சவுண்டு? Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it.
Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that Latin? Or Greek? Nothing to do now but keep going. Revelio. எங்க போறியா? குதிரை மனிதர்களா? The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Revelio. There's like இது மட்டும் தான் வருது. மறக்காம போய் எடுத்துட்டு வரணும். Revelio. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. There it is, just as Jackdaw described. Revelio. ஏதோ ஒரு டோர் மாதிரி இருக்கு. Intramuros. கண்ணு மாதிரியே ஓப்பனா. Aren't you a little far from home? Ranrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Are you sure? You won't get away with that! No! Incendio. I will make you pay. ஓஹோ இன்னும் இப்படி இருக்கும் அப்படி ஒரு ஒரு நிமிஷம்டா அப்போ மேஜிக் எது இதுதான் இதை வந்து நான் நிறைய இது போகல No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. ஐயோ ஒன்று குடிக்கிறது ரெண்டாக குடிச்சிட்டேன் Incendio. Revelio.
தண்ணியில் இங்கே ஏதோ இருக்குது. அப்புறம் வந்து எடுத்துக்கிறேன். எதை எடுத்தாலும் ஃபுல்லாக கில்லுன்னு வருது. அதான் இருக்காது எடுத்துவிட. லெவல் வரலையா? லெவல் வரணும். 14+ ஆகும். 16 இருக்கு. 16 லெவல் தேவை. நான் போட்டது 13. இதை கொடுத்துருவோம். இது வெளிச்சத்துக்கா? Wonder how big this place is. Revelio. Spider wounds. Fire பண்ணு. These rooms must have something to do with opening this door. Shoot the symbol, but it doesn't stay lit for long. I need to light all 3 before they time out on me. அங்க போகணும். Face with monocle, face with monocle, face with monocle, face with monocle. ஏன்பா இதே போட்டுட்டு இருக்கற? I need to hurry things up. The rooms have reset. நான் தான் பண்ணேன்னு தெரியல. அதுவே தானா ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. Someone didn't want casual visitors down here. Revelio. I wonder if any of my spells will help me through this. Revelio. இந்த சைடில் நிறைய ஸ்பைடர் இருக்குது. இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு ஸ்பைடர் இருக்குது. அதான் மொத்தமாக ஒன் டைமில். Expelliarmus. Incendio. Stupefy. Leviosa. Stupefy. Incendio. Revelio. இது ஆபத்து நினைக்கிறேன். இந்த பக்கம் போக முடியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த பக்கம் தான் போனோம். அப்போ இது என்னது? ஸ்பைடர்லாம் கும்மியாச்சு வச்சுருக்காங்க. இது பெட்டியை பாதுகாக்கிறாங்க.
கடிச்சது பார்த்தீங்களாண்ணே? Incendio. Expelliarmus. Protego. மறுபடியும் அதே மாதிரி ஒரு மாஸ்டர். அதே தான் இதுவும் அதே மாதிரிலாம் திருப்பி திருப்பி வரும் போல. அவ்வளோ அதிகமாக கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். Incendio. Revelio. வேற எதுவும் இல்லை. I wonder if I can move that platform somehow. Revelio. போட்டு போறீங்களா? Contact. Expelliarmus. Protego. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot. There's no sign of him. Accio. அவனும் நல்லா பக்கத்தில் இருக்கணும் போல. இது நல்லா இருக்கு. Revelio. An untouched chest. இருக்குல்ல. மாஸ்க் நிறைய இருந்தது. எத்தனை? 26. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Revelio.
இங்கே ஒரு இடம் ஒன்று இருக்குது. Revelio. 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 Stupefy. Another puzzle. Jackdaw could solve this, so can I. இதில் வாய்ச்சா Incendio. Perhaps the next symbol is hidden somewhere. பாலம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உருவாகுதா? ஓகே. Revelio. Expelliarmus. Revelio. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Incendio. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Potato! Stupefy! Incendio!
Protego! Incendio! I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind, but where could he be? Protego! Stupefy! Stupefy! Expelliarmus! Incendio! Stupefy! வழியே இல்லை. வேற இடமா? Accio! Accio! Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. இங்கே கொடுக்குற பற்றி இங்கே வைக்கலாம். வைக்கலாம். டிஸ்ட்ராய். இது இருக்குது. எஸ் புரிஞ்சு. Accio! Expelliarmus! Incendio! Protego! Incendio! Expelliarmus! Incendio! Revelio! That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind him, but where could he be? There it is. The bridge, it's almost complete. More spiders. These can't be what beheaded Richard Jackdaw. Stupefy!
Accio. Clever. இன்னும் பயங்கரமா இருக்கு. Expelliarmus. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus. கோயிலுக்கு Farewell, monster. தெரியலையே. Only imagine how the spiders have multiplied since Jackdaw came this way. அங்க ஒரு ஒளி இருக்கு, அது என்னதுன்னு தெரியல. இந்த வேலை தானா? Accio. Revelio. Accio. What a headless skeletons. But I may as well help myself to this. Revelio. Accio. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this.
Revelio. Need to look around for the symbol. Expelliarmus! I'm glad Richard Jackdaw left. For me, but where could he be? Perhaps the next symbol is hidden somewhere. Already ஆயிடுச்சு. Revelio. Must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Okay. Here it is, the map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this? யாருமே ரொம்ப போரா இருக்கணும்.
Come back to Leviosa! Expelliarmus! Incendio! Accio! Leviosa! Expelliarmus! Incendio! Expelliarmus! Incendio! Leviosa! But that's unnerving. What's happening? Revelio. வேண்ட ஐட்டமா என்னது இது unidentified item take the to the room the requirement to reveal the qualities. Okay. Revelio. I've seen this before. Gringotts and the restricted section. Revelio. Where am I? Oh no, the room's starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this? I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? Can it be? Revelio. It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention. And might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can.
Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. I'm a bit confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Okay, Gryffindor in the graveyard. Core, dark arts, spell, stealth, blue, room of... Okay. கீழே இருந்தா போணுமா? ஓகே. ரெக்வஸ்ட் லெவல் 5. ஓகே, அதை குடிச்சா அந்த மாதிரி ஆயிடும். The fair each campaign page through this second campaign. This granite okay. Oh, fire film casting Carno English ring flame around you. Okay. நல்லா இருக்கு இது. ஓ, கும்பல இழுக்கலாமா? ஒரு பண்ணிட்டு ஓ, ரீசெட் பண்ணிக்கலாம் டேலண்ட் வேணுனாலும். டார்க் ஆர்ட்ஸ். ஓகே. இதில் எக்கச்சக்கமாக இருக்கு. ஓ, லெஃப்ட் டி பேட் ரைட் பேட் மாற்றினா ரெண்டு இது செட் பண்ணிக்கலாமா? அது மாதிரி வருதா? இது நமக்கு யூஸ் ஆகும் கண்டிப்பா. இது என்னது? ஹேண்ட்செட் மேஜிக் த்ரோ தி கேட் தி த்ரோ. இப்போ எதுவும் வெப்பனை பிடிங்கிட்டு கிடைக்கிறது நல்லா இருக்கு. 4 பாயிண்ட் இருக்கு கரெக்டாக.
ஓகே. ஓகே, ஸ்லாட் நம்பர் படி கூட செட் பண்ணிக்கலாம் போல. நல்லா இருக்கு இது. இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று டேப் பண்ணா இப்போதைக்கு நமக்கு தேவையில்ல. இது ஹோல்டிங் டு டாச் அலோ யுவர் ஃபினிஷ் குயிக் அண்ட் ரெஸ்பாண்ட் நேர்வி. இது நல்லா இருக்கு. Enable successfully protect go blank will continue the ancient magic. The perfect attacker black continue even more. Basic cast impact the reduce the spell cooldown. ஸோ இதை வந்து ஸ்பெல் கூல்டவுன் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணால் இதை நம்ம வந்து அப்புறமா வந்து ஸ்பெல் கொடுக்கலாம். இது ஃபஸ்ட்டு ability okay detected you ஒரு ஸ்பிரிட் பண்ணி போகிறது. இது ரெண்டும் கொடுத்துட்டு பார்த்துப்போம். ஸ்பெல் ஆக்சுவலி இன்னும் ஸ்பெல்லுக்கான இது வரல. பொறுமையாக அதை பண்ணிப்போம். கோர்லேயே ஒன்று பார்த்தோம்ல, கூல்டவுன் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணது நமக்கு தேவைப்படும். இன்னும் நமக்கு டேலண்ட்டு கிடைச்சதுன்னா நம்ம நம்பி வைக்கலாம். Revelio. எங்கே வந்தது? வேறு எதுவும் இல்லைல்ல. விட்டு போயிட்டோம்னா திருப்பி வர முடியுமா தெரியல. திருப்பி இங்கே வர மாதிரி தான் ஃபீல் ஆகுது. I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? Revelio. எங்கே இருக்கு இப்போ நம்ம? I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself. கேர்ஃபுல். இதுக்கே தான் வழி சொல்லுங்கடா. கேர்ஃபுல்னு அது நிறைய இடத்துல போகிற மாதிரி இருக்கும். அது என்னன்னு தெரியல. ஒன்று கேள்விக்குறி போட்டு ஒன்று வச்சுருக்காங்க. கேட்கக்கூடாது சார் ஆச்சு. Returns with the book. Revelio. வீட்டை திறக்கிற அளவுக்கு ஒன்றும் வரலையா? You need to learn Depulso, the banishing charm. Useful for pushing objects or adversaries away. ஓகே, இதில் வந்து ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் செட் கேட்கலாமா? இதில் மறையிறது இது என்னது? ஓகே, ஒளி கொடுத்துட்டோம். அப்புறம் ரிப்பேரும் இன்னும் வேறு எதுவும் வரலை. வந்ததுன்னா அதையே வச்சுருவோம்.
அதில் வந்து அந்த சண்டை போடுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது, நம்ம அதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். Required tasks and meet me in my classroom. Incendio. இது ரிங்கு மாதிரி வருது சார். Revelio. Accio. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Revelio. எங்கே போடுறது, எப்படி போடுறது, எது பண்ண எங்கே ஹீரோ? ஆ ஏமாண்டா, நல்ல இல்லை ஞாபகப்படுத்தினே தருமா, ரொம்ப நன்றி தருமா, ஞாபகப்படுத்தின நன்றி. மறந்து போயிட்டேன் அந்த கேமை பற்றி. 2 hours 3 hours 5 hours ஆகுது. இது 1 hour ஆகுது. சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் சேவ் வந்துச்சு. Revelio. எப்படி போட்டு திறக்க முடியாது, பார்த்துக்கிற அப்புறமா வந்து வர. ஏய் ட்ராகன் தூங்கிட்டு இருக்கா? மேலே எங்கேயோ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Revelio. மேலே தான் எங்கேயோ இருக்கும். பதினாறு லெவல் வந்துட்டேன். இந்த இது போடலாமே இப்போ. இது வந்து ஆமாம். Revelio. இங்கே அந்த சைடில் எங்கே இருக்கு? Revelio. ஏதோ ஒன்று இருந்திருக்கு, காணும். இன்னும் உள்ள அடிச்சிட்டு அந்த பக்கத்தில் இருக்க போல. ஒரு நிமிஷம். Revelio. There you are. The one's duelist defeat. Revelio.
Incendio. Revelio. Nice to see you, my young friend. Revelio. Revelio. Revelio.
Does it get any more cozy than Hogsmeade? Revelio. Revelio. Accio. Revelio. There. Come in, look around, and if you've been eating chocolate frogs, please refrain from touching. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Revelio. Reparo. Accio. ஃபோன் வந்துச்சு மீட் பண்ணேன் எடுக்கவே இல்லை போல் இப்போ தான் எடுத்தேன் சாரி. ஒரு புக்கு இன்னும் ஒரு புக்கு தான் ஃபேன்ஸ் எங்கே இருந்தாலும் கண்டுபிடிச்சு கொடுத்துருவோம். இதோ பாரு சொல்லிகிட்டே இருந்தேன். கலெக்ஷன் கம்ப்ளீட் மாதிரி வச்சுருக்கேன்.
ஓகே, இந்த இடத்துல ஃபைன் கைடிங் பேஜஸ் ஸ்டூடெண்ட் 55 25 எடுத்திருக்கோம். இன்னும் வேறு என்னது கலெக்ட் ஜஸ்ட்டு இந்த 5 சார் என்னமோ வச்சுருக்காங்க பார்த்து பஞ்ச் ஆஃப் லிஸ்ட் ஏதாவது போட்டிருப்பானான்னு பார்த்தேன். ஹாக்வர்ட்ஸ் மேப்பும் இதில் இன்னும் நிறைய இருக்க போகிறோங்க. ஃபைனிங் கைடிங் பேஜ் வந்து 150 எடுக்கணும். அதில் 54 தான் நம்ம எடுத்துருக்கோம். ஓகேவா? அதிலலாம் 11 10 ஓகே, இதெல்லாம் வந்து போய் எடுத்துருவோம். பிரச்சனை இல்லை. நமக்கு அதுக்கு பார்த்து ஒன்றும் ஹாக்வர்ட்ஸ் மேப்பில் வெளி சைடில் தான் இருக்குது. அதே மாதிரி இங்கே வந்துட்டு நம்ம வெளியே வந்துடலாம். வந்துட்டு என்ன பறக்கிறதெல்லாம் இதை கொடுப்பாங்கன்னு பார்த்தேன். தமிழில் வேறு பறக்கிறத வேறு போட்டேன். வந்துடும்னு பார்த்தேன், வரல. உங்களுக்கு கோல் போடுற மாதிரி வச்சுருக்காங்க. இதெல்லாம் தொடப்பம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நைஸ். வெயிட் பண்ணுறேன்டா. இதுக்காக எவ்வளோ நேரம் காத்துருந்துருப்பேன். பறக்கத்தை கொடுப்பாங்கன்னு. Everybody grab a broom and we shall get started. Mr. Clopton, your attention, please. Okay, broomstick வந்துடுச்சு friends. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Flying class. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. As broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. என்ன தேங்க் யூ சொல்றாங்க. அப்ப வராது உங்களுக்கு. Up, you stupid ratty school broom. Up. நல்லா தான் இருக்கும். அது One வரும் leg over, பிக்சர்ல so வரும். there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. This is brilliant. This'll take some getting used to. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? நல்லா இருக்கு ஆஃப்லைன். அதுவும் இல்லாமல் அது ஃபோர்ட்நைட் கிடையாது. This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. ஓகே, ஹார்ட் டு ஹோல்ட் பண்ண ஃபாஸ்ட்டாக போகலாம். What a view! சூப்பர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். Nice day for a flight. அவன்டா பைத்தியக்காரன். எவனோட ஃபர்ஸ்ட்டாக போகிறேன். அப்பா காசு கொடுத்து வாங்கி கொடுத்துட்டாரு போல. ஓசியில் கொடுத்தா The old boathouse. திருப்பி ரிட்டர்ன் பண்ணணுமா? Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. போ ஃபாஸ்ட்டாக போ. ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்லோ ஆகிட்டேன்.
அவன் கண்ட்ரோல் என் கையில் தான் இருக்கு. ஃபாஸ்ட்டாக போகணும்னு வச்சா நான் தான் கொடுக்குறேன். Whoa! Our aquatic resident likes to make an Wow. appearance once in a while. Good. Made it! Oh, did anyone else see that? ஆம்பளை பெற்றுக்கிற எவ்வளோ ஃபஸ்ட்டாக போகிறாங்க. Oh, well done! Have a moment? I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Gryffindor like you might be interested in a high-flying adventure? Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Oh, L2. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Please, வேற ஒரு அப்படி ஷோ பண்ணி கதையை முடிக்க பார்க்குறான். அது அப்படிலாம் கிடையாது. இதுக்கு நம்ம செக் பண்ணியிருக்கோம். பைத்தியக்காரா, அதுக்கு அப்படியே திரும்பி இருக்கலாம். எஸ்பி காமிச்சு இது பார்ப்போம். நான் சொன்னாலும் எனக்கு முடிச்சிட அந்த கொஸ்டின் இப்போ அதுலேயே நிற்கிறாங்க. இது கிடையாது. கேமால பெரிய பிரச்சனை. நல்லா இருக்கு. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom, the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Face with monocle, face with monocle, face with monocle, face with monocle. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then? If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky.
ஓகே ஒரு quest கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு. Revelio. இப்ப நான் எப்படி பறக்கிறது? I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice. இருந்து சேவ் பண்ணிக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு வேலை பண்ண போறான். எது வேணா நடக்கும். அதனால சேவ் மட்டும் பண்ணி வச்சுக்கிறது நல்லது. ஓகே இது வந்து நான் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் Outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Good day to you. I require assistance with a delivery and thought you might be interested. Please visit me at J. Pippin's Potions if you'd like to earn a few coins. Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I Professor have an is idea like- for some way you lot of can focus messages. on your studies, away from prying eyes and distractions. அவ்வளவுதானா முடிஞ்சிச்சா? மேடம் நான் இப்ப பறக்கிறது எப்படி? ஆட்டோ போட்டு எப்படி பறக்கிறது யார் சொல்லுங்க? பறக்கிறத பத்தி யாராவது சொல்றீங்களா? டேலண்ட் வந்திருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுல வந்து ஒரு டேலண்ட் அன்லாக் ஆயிருக்கு. என்னது இது மறைஞ்சிட்டு enemies ability detected and reduce. ஓகே இது அப்புறமா இது பண்ணிப்போம். ஸ்பெல் யூஸிங்கில் எதுவும் டார்க் ஹார்ட்ஸில் இது ஒன்று வந்து இருக்குதுன்னா இது இது என்னது இது அக்வேன் க்ரோஸ் எஃபெக்ட் ரிமைனிங் ஆன் ஃபார் லாங்கர் பெட். என்ன மேட்சுக்கு அது வித்தியாசமாக இருக்குது. இதில் வந்து நம்ம ஒன்று கூட பண்ணல, இது பண்ணுவோம் நம்ம, அதுதான் பண்ணல, இது பண்ணிக்கிச்சு. இதை நம்ம கீழே போடுறது இருக்குல்ல நம்மகிட்ட, அது ஒன்று இருந்துச்சு. இது வேறு இதுதான், இது கலெக்ஷன்ஸ் தான். இது ஒன்று கொஸ்ட்டு 22% முடிஞ்சிருக்கு. எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் 1% தான் முடிஞ்சிருக்கு. ஃபீல்டு கைடு பேஜஸ் வந்து 46% வந்து முடிஞ்சிருக்கு. ஓகே கிளைம் பண்ணிக்கலாமா ரிவார்டை? கம்ப்ளீட் நான் வந்து ஃபுல்லாக முடிச்சிருக்கேன். அடுத்த இது வந்து இது போயிட்டுருக்கு. கிளைம் பண்ணதுன்னா பண்ணிக்கலாம் போது. நான் இப்போ கிளைம் பண்ணுவேன், பொறுமையாக கிளைம் பண்ணுவேன், இடம் தான் இருக்குது. அப்புறம் ஓகே இப்போ வந்து கொஸ்ட் வந்திருக்கு, நிறைய கொஸ்ட் வந்துருக்கு. இன்னும் இந்த கொஸ்ட் முடிக்கல ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது என்னதுன்னு தெரில, ட்ராக் பண்ணியிருக்கேன், போமா காமிக்குது. ஓகே இங்கே போய்ட்டு இங்கேருந்து அங்கே ஓடிட்டு Revelio.
உள்ள இருக்கிறதோ காமிக்குதா? ஓகே, அதான் நம்ம ஓப்பன் பண்ண முடியாது. எங்கே இருந்தது? What's more powerful than the dark arts? Ah, new. Revelio. Wonderful. Friends, thought of friends. Broomstick. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. You said disrupted trade routes caused you to close Spintwitches? Terrible it's been. I can fly... Right then, back... Do you mind? Working with... Sounds quite the array of brooms. காமிடா இதுக்கு தான் நான் வந்தேன். நான் வச்சிருக்கேன் எல்லாம் என்ன கலரே ஒரு மாதிரியா இருக்கு. இது என்ன முடி? கருப்பு முடி. 2000 இது ரெண்டு எங்கேயோ வைக்கிற ரேட்டு. Face with monocle, face with monocle, face with monocle, face with monocle. Finally crafted exclamation. ஓகே, இதெல்லாம் ஒரு மார்க்கமாக இருக்குது. ஆனால் இது மட்டும் பாருங்களா, ரேட்டு 2000. Seek the surprises above the sanity. And they hold their double to dark arts. Stylish bloom with light touch but quiet instantly. The conformable and speedily bloom with a unique one design. Perfect bloom is very temperament. Bloom ensure the need Hogwarts. Hashtag bloom he built from the stability. That item is of the highest quality. That item is of the highest quality. நல்லா இருக்கு. இந்த பேக் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க. That item is of the highest quality. சீட்டில் இருக்கு உட்காந்துருக்கு. ஒரு மாதிரி நார்மலாக இருக்கு. That item is of the highest quality. இதோட இது வச்சு வருது. That item is of the highest quality. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes.
But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? How long have you had a passion for brooms? Since the moment I saw... Oh. Why? That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. Only a hairy-hearted sod would cast Defender on a cow. Nice doing business with you. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Buy myself some curry like these days. இந்த குஷ்ட தானே இப்ப பார்க்க வந்தேன். Wish I had the courage to go into the forest. Pardon me, but were you saying something? Oh, hello. Talking to myself. I'm Clementine Willardsey. Charmed. I was musing on the precious butterflies I see near the edge of the forest. Whenever I come near, they fly off into it. When I was at Hogwarts, we truly were forbidden from entering the forest. Told horrible stories about it, and I've had an irrationally intense fear of it ever since. It's silly, but I'm insatiably curious as to where the butterflies go in the forest. You couldn't possibly find out, could you? You want me to follow the butterflies? I do, yes, if you wouldn't mind. Very well. If I have time, I shall see where they lead. Oh, how kind. You can usually find... I'll say it again. Can't thank you enough for helping to... Don't forget, the butterflies always seem to be on the fringes of the forbidden forest. நீங்களாம் பறக்க முடியாதுன்ற மாதிரி தான் வச்சிருக்காங்க.
are. She wasn't making it up. Well, we've come this far. Miss Willardsey might get an answer about these butterflies. Well. Look what we have here. எப்படி பறக்கிறது? Revelio. நல்லா இருக்கு இது. ஓ வாவ் நல்லா இருக்கு. This place has seen better days. வந்தோடனே பாருங்க அப்படி இறக்கி விட்டுறாங்க நம்மள. Revelio. Accio. இப்படி பயந்தே போச்சு. Revelio. இங்க ஒரு பட்டர்ஃப்ளைலாம் இருக்காங்க. Lumos. என்ன இடம் இது? ஏதோ வீடு ஏதோ இருக்கு அங்க வந்து பார்த்தா நான் இது பண்ணுமா? ஓகே My mother used to say I was lazy. Incendio. Accio. புக்கா வச்சிருக்காங்க அங்க. Welcome. Do let me know if I can be of any assistance at all. Hello, Mr. Pippin. You need help with a delivery? Yes, I do.
A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. Revelio. Taking down that troll in the village. Oh, please tell me you have an answer for me about the butterflies. Hello, Miss Willardsey. Well, what happened? Did you find them? They led me into the forest and revealed a treasure. Oh, how lovely! I'm glad you were rewarded for your efforts. Perhaps one day I'll be able to bring myself to go into the forest. For now, I'm happy simply knowing there's something so lovely to see, should I dare. The tales of Beetle the Bard.
Accio. Levioso. Expelliarmus. என்ன பண்ண மறந்து போச்சு. Accio. Reparo. Levioso. Incendio. Accio. Levioso. Accio. Incendio. Revelio. Hello. வாங்க மைக்கேல் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. Accio. இது என்ன பண்ணன்றது மறந்து போச்சு எனக்கு. ஏதோ பண்ண Revelio. Incendio. Expelliarmus. Tambiku work car. தம்பிக்கு ஒர்க்கில் ப்ரோ, வீட்டில் தான் இருக்கான். அவனுக்கு உடம்பு முடியல. Levioso. Accio. சும்மா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு PS4 ஆன் பண்ணி ஃபுட்பால் விளையாடிட்டு இருக்கான். Expelliarmus. ஓகே, இது வேலைக்கு ஆகாது, நம்ம கிளம்பிடுவோம். வேறு ஏதாவது இருக்கா, ஏதாவது தப்பு பண்ணுறோமோ? பார்த்து போகுது என்னன்னு தெரியல. அதான் பார்ப்போம். போன இதில் லைவ் ஸ்ட்ரீமில் பார்த்துருப்பேன், நான் பண்ணியிருப்பேன் அந்த இதை பார்த்துட்டு. Revelio. என்னது இது? கலெக்ட் பண்ண இங்கே ஒரு இது இருக்கு, ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். மான்லாம் இருக்குங்க. எங்கே இருக்கு ஃபயரு? உள்ளே இருக்கா? நம்ம இறங்கினோடனே ஓப்பன் பண்ணிச்சுக்கோங்க. Revelio. ஆ வராங்க பக்கத்தில் வாங்க. சரி, வெளியே போகுமா? இங்கே தான் இருக்குல்ல, இங்கே பக்கத்தில் எதை காமிச்சு செஸ்ட்டாக வச்சுருக்காங்க. ஐட்டா கிடைக்கும், விற்றுருவோம். ஏஐபி அதுக்கிட்ட போனால் ஒரே சவுண்டு.
என்ன டவுட் போட்டிருக்கு? யார் அது? ஓ, உல்ஃப். வேற ஏதாச்சும் இங்கே எதுவும் இருக்கா? ஒரு வகையில் இல்லை, இங்கே தான் இருக்குது கடைசி. முடிஞ்சளவுக்கு ஃபுல்லாக எல்லா மேப்பில் எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு நம்ம இந்த செக் பாயிண்ட்டை மட்டும் பிடிச்சிட்டு வந்துடும். அதான் ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் டக்கு டக்குன்னு பண்ண முடியும். ஃபாஸ்ட்டாக போ டெலிவரி பண்ணணும். பறக்கிற இந்த ஸ்டிக்கு பூம் ஸ்டிக்கு வந்தவொடனே நமக்கு டெலிவரி வேலையை கொடுத்துட்டாங்க கையில். That Pippin should have been here by now. Madam Luang, I have a delivery from J. Pippin's Potions. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Seems simple enough. I'll do it. I should think so. Drink invisibility potion. இது அது. It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. What do you have for sale? காம்பேக்ட் போர்ஷன் எந்த போர்ஷன் விற்கிறாங்களா? ஓகே, உங்களுக்கு ஹெல்த்துக்கு எது? சும்மா ஒன்று ஒன்று வாங்க, எதுவுமே A வாங்க fine மாட்டோம். choice. Exactly what I would have chosen. இது எடுத்துருக்கோமான்னு தெரியல. இதெல்லாம் நார்மலாக எடுத்துருவேன், சும்மா வாங்கி A fine choice. Exactly what I would have chosen. இது வந்து அன்லிமிட்டட் விற்கிறாங்க நினைக்கிறேன், இல்லையா? இல்லை ஒன்று தான் இருக்கா? A fine choice. Exactly what I would have chosen. ஓகே, 31 மைனஸ் ஆகுது. அப்போ ஏதாவது விற்றுருவோம். This will do just fine. Thank you. Thank you for stopping in. I appreciate it. அடுத்த இடமா? மொத்தமாக முடிச்சாச்சா? அவங்ககிட்ட தான் போகணும், ஷாப்பு தான் போகணும். நம்ம ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணிடலாம். நம்ம இங்கே இங்கே அது அன்லாக் பண்ணாமல் வச்சுருக்கேன். Always been keen on Keen Bridge. இந்த இடத்துல நிறைய இருக்கு. Hang on to your valuables. That's all I'll say. Revelio.
It's like a place right out of a storybook. Revelio. Face with monocle, face with monocle, face with monocle, face with monocle. Hello. Tambiku work car. Revelio. Copy. आगे reach. சரி இது வேலைக்கு ஆகாதீங்க நம்ம அங்கே போயிடும். We have everything a young student might need when it comes to அப்போ எல்லாரும் கடைக்கும் நிறைய வழி வச்சுருப்பாங்க, இவங்க கடைக்கு வழி கம்மியாக வச்சுருக்கான். Here he found a bit of treasure in the forest. Was never one for adventure myself. I delivered the potions to Fatima Lawang. Very good. And did she cause you any trouble? Nothing to worry about. I handled it. Glad to hear it. And thank you again for your help. It was a pleasure doing business with you, Mr. Pippin. Likewise. Worth every bit of that delivery fee to have someone capable deal with that witch. Best of luck with your potions, Mr. Pippin. Do take care. இப்போ நம்ம எங்கே போனோம், என்ன கொஸ்டின் நிறைய இருக்கு. ஃபைட் டெஸ்ட் ஓகே. இந்த கொஸ்ட் வந்து நம்ம போயிடுவோம். மேப்ல எங்கே இருக்குன்னு பார்ப்போம். இது போகிற வழி நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் போயிட்டு நம்ம போயிடுவோம்.
Hey, என்ன பண்ற? Revelio. இங்க மேல இங்க உள்ள இருக்கு. துர்க். வேற சவுண்ட் வரல. கோஸ்ட் நைட் ஆயிடுச்சுன்னா அப்படிதான் இருக்கும். மறந்துட்டேன். Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. என்ன இந்த இடத்துல புதுசாக டோரு எப்பவுமே சர்ப்ரைஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க போல இதுல. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you've found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Where in Merlin's name is that elf? Lumos. Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Revelio. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest.
Revelio. Reparo. Accio. Revelio. Accio. Levioso. Accio. Levioso. Expelliarmus. Levioso. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! No, not... that's not helpful, you worthless pile of tin. Accio. Revelio. 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 How does anyone other than a house elf manage to get around in here? What was that? Was that a golden snitch? Revelio. Perhaps you should summon your wits and find out. Accio. Revelio. Accio. Levioso. Accio.
Lumos. Reparo. Accio. Levioso. Accio. Accio. Levioso. Accio. Levioso. Revelio. Accio. Accio. Levioso. Accio. Levioso. Levioso. Accio.
Leviosa! Accio! Revelio. Accio. Incendio. Leviosa. செம்மையா கடுப்பு. Leviosa. Accio. Leviosa. Accio. Leviosa. Accio. இவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன். எவ்வளவு வச்சிருக்காங்க இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்கச்சு. Revelio. ஸ்டார்டிங் எடுக்கும்போது ஈஸியா I hope that house elf can find us in here. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes.
Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. And it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. நம்ம என்ன பண்ண சரி Okay, when they unlocked the dark of the discovery, use the reveal the magical protection. Give to You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. ஓகே இது என்ன தெரிஞ்சிச்சு இது வந்து நான் க்ளவுஸ் ஒன்று வந்து அந்த க்ளவுஸ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஓகே இது வந்து 35 வந்து ப்ளஸ் ஆகுது நான் வச்சுக்கத்தோட இது வந்து ஒரு இது ப்ளஸ் ஆகுது அது ஆனால் இது மாதிரி இது வாங்கிக்கிறேன் இதில் ஒன்று ஏதோ ஒன்று இருக்க பாருங்க டிக்ரீஸ் தி டேமேஜ் டேக்கன் டு
ஓகே, இது இதுவாகுது. இந்த மாதிரி கிடைக்கும் போல. இந்த மாதிரி புது ஐட்டம்லாம் வந்திருக்கு இப்போ. நம்ம அது மாதிரி ஏதாவது புது ஐட்டம் கண்டுபிடிச்சோன்னா இது பண்ணலாம் போல. சரி, ஓகே. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, கொஸ்டின் I'll மார்க் give மாதிரி you a ஏதாவது brief போட்டு lesson வந்துச்சுன்னா in ப்ளூ பிரிண்ட் conjuring. எடுத்து வந்து இங்கே நம்ம இது பண்ணோம்னா அது The கிடைச்சது. room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. இதுவா அதுக்குள்ளே நைஸ்லாம் சொல்லிட்டாங்க. இப்போ நிறைய வருது டக்கு டக்குன்னு. Conjuring spell. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. ஓகே, இதில் புதுசாக ஒன்று வந்திருக்கு நமக்கு. இதுதான். ஓ, சும்மா இப்போதைக்கு இது வருது. ஓகே, போஷன் ஸ்டேஷன் நிறையா இருக்கு. மூன் ஸ்டோன் வச்சு கிராஃப்ட் பண்ணுற மாதிரி இது நம்ம பட்ஜெட்டுக்கு. ஓகே, போய் நமக்கான இடம் மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நினைக்கிறது. இதில் நமக்கு பிடிச்ச டிசைன் சின்ன வச்சுக்கலாம். ஓகே, இருங்க ரொட்டேட்டு. ஓகே, இப்படி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்படி பார்க்க போகிறது இல்லை. இந்த பக்கமாக பார்க்கறதுக்கு ஒரு இதுவாக இருக்குது. ஓகே, இதுதான் வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட்லேருந்து பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, இது ஒரு மார்க்கமாக இருக்குது. ஓகே, இதுவுமே ஓகே, இங்கே வச்சுருவோமா அது? இன்னொன்று வைக்கலாமா? போதும் போதும். Oh, small electric presentation. Small electric.
ஏன் PS5 ஏன் இதே போர்ஷன் தானே அதுவும் வரும். கலர்ல அடிக்கலாமா அது? Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. ஏன் வரல இது? ஓகே Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. I don't have anything for this at the moment. நான் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணதெல்லாம் போயிடுச்சு.
இதுதான் எலும்பு கூடலாம் போட்டு இருக்கு. இதே வச்சிரும். அடுத்து இப்போ எனக்கு என்னென்ன டவுட்டுனா இது வந்து இதுவும் அதுவும் ஒரே இதுவா? ஆமாம் இது எல்லாமே ஒரே விஷயம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம இதை மட்டும் தூக்கணும். ஓகே நல்லா இருக்கே. இப்போ இதை எடுத்துடலாமா அது? ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அசால்ட் பண்ணியாச்சு. சூப்பர். அது எடுக்கிறது இது விற்கிறது இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்களா? ஓகே ஓகே. இது பக்கத்துலேயே வந்து அந்த செடி போடுறது ஒன்று வச்சலாம். ஓகே இது வந்து ஒரு ஸ்டெப்பு. இது ஏதோ செடியெல்லாம் போட்டு வளர்ந்து ஒரு மாதிரி இருக்கு. இது பாட்டே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கு. இதில் நிறைய விஷயங்கள் வச்சுருக்காங்க. கலர் எல்லாம் ஜிங்கிச்சான இருக்கக்கூடாது. ப்ளூவாக இருக்கும் எல்லாமே. அடுத்தது ஓஷன் வச்சாச்சு, சரி வச்சாச்சு. ரிப்பேரிங் இது இங்கே வச்சாச்சு. அடுத்தது வேற என்ன இருக்கு? மான் இது டிசைன் பண்ணிக்கிறதா? I've more to teach you about transfiguration, if you have a moment. இந்த படம் இங்கே வைப்போமா? என்ன ஒன்றுமே இல்லை. போய் தொலை. சரி வேற வைக்க வேற வச்சு பார்ப்போம். அதை வச்சுட்டு வேற ஏதாவது வைக்கிற மாதிரி இருக்கா? வந்து மிரர் தான், ஜஸ்ட்டு முகம் பார்க்க யூஸ் பண்ணுறது தான். மிரர் நமக்கு வேணும். சரி அங்கே வந்தது வச்சாச்சு. சரித்திரங்களை வைக்கிறதுக்கு இடம் இருக்கா? கேப் இருக்கு கொஞ்சம். அப்படி போடு. சின்ன கேப்லேயும் வச்சாச்சு நறுக்குன்னு. அடுத்தது வேறு எதாவது இருக்கான்னு பார்ப்போம். இருங்கம்மா வரேன். எல்லாமே ப்ளூ கலர் தான். நம்ம இதுக்கு மட்டும் மேட்டை போடுவோம்.
இல்லை வாசல்லேருந்து வந்தோடனே மேட்டை மெரிச்சிட்டு வரணுன்ற மாதிரி. இது ஓகே. அப்படி இந்த பக்கம் வந்தால் இந்த பக்கம் வேற ஒன்று இப்போ ப்ளூ கலரில் வேற டிசைன். அழகா மேட்டு போட்டாச்சா வீட்டுக்கு. சோஃபா செட்டுலாம் இருக்குமோ? இது என்னது இது? I've more to teach you about transfiguration, if you have a moment. இது கொஞ்சம் பார்க்க டீசெண்டாக இருக்கு. இது ரொம்ப பந்தாவா பெருசாவா இருக்கு. இப்போதைக்கு இங்கே வைப்போம். வேறு ஏதாவது வரும்போது மாற்றிக்கலாம் வேணா. அடுத்தது என்னது? ஸ்டாண்டிங் இது விளக்கெலாம் இருக்கா? நல்லா இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லாம் விளக்கம் இங்கே விளக்கு இங்கே Transfiguration, if you have a moment. விளக்கம் நான் போட்டாச்சு. இனி பிரச்சனை இல்லை. அங்கே வைக்க முடியல. சரி ஓகே, ஒரு விளக்கு சும்மா அங்கே இங்கே ஒன்று வச்சா. அடுத்தது என்னது? இது ஃபோட்டோஸ். இந்த நிறைய ஃபோட்டோஸ் வச்சுருக்காங்களா இந்த மாதிரி. அடுத்தது என்னது? சேரு. இந்த சேர் கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கு. அப்படியே அவ்வளோதான். எங்கெல்லாம் சேர் வேணாம். ஓகே, சேர் போட்டாச்சு. இது என்ன டேபிள் செட்டே இருக்கா? ஓகே, சும்மா போடுவோம், அவ்வளோதான். I've more to teach you about transfiguration. If you have a moment. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாமே இருக்க வச்சு பார்த்தாச்சு. ஓகே, இங்கே ஒரே டிசைனாக வச்சேன் இல்லையே, வேறு எதாவது வச்சுருக்கேன். இன்னமும் பார்க்காத மாதிரி காமிக்குது.
இது ஃபோட்டோஸ்லாம் அங்கே இருக்குது, அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம். இது எப்படி இருக்கும்? ஒரு சிசரியன் அந்த மாதிரி வைக்கிறது. ஓகே, அப்படி வரணும். சரி, ஓகே, இது போதும். இதில் என்ன நான் பார்க்கல, வச்சு தான் பார்த்தேன். சரி, ஓகே, அவ்வளோதான். அவங்க எதுவும் வேறு சொல்லித்தரேன்னு வேறு சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க. என்னன்னு கேட்டுட்டு நம்ம அப்படியே. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. என்ன பண்ணணும் அது? Now they collect the cage moonstone and return to Professor Weasley. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Professor, I have some questions about conjuration. Yes? Actually, I don't think I have any questions. I'm here if you do. Conjuring wall decorations. Okay, you know what? Huh? Conjuring. Conjuring kanna pogal patriya. Okay, idula onna வைக்கிறதுனா வைக்கலாம், இல்ல அதுல வைக்கிறதுனா வைக்கலாம். போட்டோ தான் ஒன்னு கூட வைக்கவே இல்ல, ஒரு போட்டோ. Good work. Shall we move on? I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste.
Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize it. கலர் மாற்றிக்கலாம், டிசைன் மாற்றிக்கலாம். ஓகே, இது நல்லா தான் இருக்குது. ரிப்பேர் செட் பண்ணுற சொன்னால் செட் பண்ணிட்டேன்னா நம்ம வந்து இப்போ இந்த சேரில் போயிட்டு அதுதான் நம்ம டிசைனை மாற்றிக்கலாம். கலர் மாற்றிட்டு வேணாம் எல்லாம் பண்ணியாச்சு. I have some questions about alteration, Professor. எத்தனை கொஸ்டின்? Yes. Thank you, Professor. I have no more questions. I'll be here if you need anything else. Oh. I have some questions about alteration, அந்த Professor. இதுக்கா? Yes. How do I use the altering spell? Simply aim your wand at a conjured item that you would like to customize and cast the altering spell as I showed you. எனக்கு தெரியுமா வேணாம் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். What can அவ்வளோதான்டா, வெளியே போயிடலாம். நான் ஒன்றும் சொல்லுங்க. Thank you. அவ்வளோதானா? Adjust the size on the item. ஓகே, இது புதுசா இருக்கு, நல்லா இருக்கே. தேங்கப்பா, சைஸை மாற்றிக்க முடியும் சொல்ல வேண்டிய இருக்கு. சைஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது இதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க. ஓகே, இதில் சைஸை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். இந்த சைஸை வந்து மாற்றி வால் கலரை மாற்ற முடியுமா? இன்னும் வரல, அதெல்லாம் இதுலேயும் நிறைய அன்லாக் ஆகுது. எல்லாத்தையுமே கஸ்டமைஸ் பண்ணுது. இதெல்லாம் வேறு பண்ணுறாங்களா?
வேலையை மாற்றிக்க முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனால் இப்போ நம்ம பண்ண முடியாது. நீல கலத்தில் வைக்கிட்டோம். எல்லாமே நீளமாக மாற்றுறோம். நாஸ்தி பண்ணி எல்லா கலர் வச்சுருக்கிறேன். என்னாச்சு? நல்லா இருக்கு நார்மல் கலர். நோ கஸ்டமைஸ் பண்ணிட்டு பரகுறையாக விட்டுல போக முடியாது. அப்புறமா நான் ஆஃப்லைனில் பண்ணிக்கிறேன். பாதிக்கு வந்தாச்சு. புக்கில் மேலே பறந்துட்டுக்குது. ஒரு நார்மலாக புக்கு பறக்குமா? ஓகே, இந்த இடத்துல படுத்தம் தான் இருக்கும் போல. இதுக்கெல்லாம் நல்லா இருக்கா பிளாக்? இது இது கலர்ஸ் வேறு கலர் அடிச்சா நல்லா இருக்கான்னு கேட்டேன். பதிலே காமிச்சு விட்டேன். சரி, இங்கே இது பிளாக்கு, இது ப்ளூ, இது க்ரீன், இது பிங்க்கு, பர்பிள், ரெட், ஒயிட், எல்லோ, திருப்பி டிஃபால்ட். फ्लोरे कलर मतलब Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Try aiming at the floor or at that balcony whilst using the altering spell. Oh, floor கொடுத்துறாங்க.
இவரும் பார்க்க எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. இன்னும் இடம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுதா? இதெல்லாம் வேற இருக்கு அதுல. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. ஓகே. கலெக்ஷன்ஸில் புதுசாக நானும் ஆட் ஆகும் போல. இனிமேல் நிறைய வித்தியாசமாக இருக்குது. இடம்லாம் புதுசாக வர வந்திருக்க பாருங்க. சூப்பராக இருக்குது இடம்லாம். இப்போ நம்ம வந்து கிராஃப்ட்லாம் பண்ணிக்கலாம். இங்கே
இது என்னது இந்த செடி வளர்க்குறது தானே? ஓகே. 10 மினிட்ஸில் இது ரெடி ஆகும். இங்கே எதுவுமே நம்ம வைக்கலாம் நினைக்கிறேன். இன்னும் நிறைய இது சைஸ் வந்து சின்னதாக்கி நம்ம நிறைய வச்சுக்கலாம். இப்போ இது வந்து கிராஃப்ட் பொஷன் நம்ம பண்ணிக்கலாம். நம்ம இது என்னது ராக்கி ஸ்கின்னு. ஓகே, ராக்கி ஸ்கின்னு நம்ம அந்த ஸ்கின்னை நம்ம இது பார்த்தோம் இல்லையா, கல் மாதிரி மாறிடுவோம். அது இது நம்ம ஹெல்த் பொஷன் வந்து நம்ம 15 செகண்ட்ஸ் 30 செகண்ட்ஸ். இது மட்டும் 1 மினிட். இது என்னது இது ஃப்ளக்ஸி வுட் ஸ்கின் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கேட்குது. இது என்ன large loot just on the minimap. One in game day. ஒரு நாள் கேம் டே வரைக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலையிலேருந்து நைட் வரைக்கும் கேம் டே போகுது இல்லையா, அந்த கேம் டே வரைக்கும் இது ஒர்க் ஆகுமா? ஜஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து மினிமேப்பில் வந்து பார்த்துக்கலாம் நம்ம இருக்கிறத. அந்த மாதிரி ஒரு போர்ஷன் பிடிச்சா நமக்கு காமிச்சிட்டே இருக்கும். நல்லா தான் இருக்குது. ஏமா இங்கே சடையை மாற்ற முடியல. இப்போ இது கொடுத்துட்டாங்க நினைக்கிறேன். ஆமாம், கொடுத்துட்டாங்க. ஐயோ, ஆந்த கடவுள் சடையே காணுங்க. வேணா எனக்கு இவரு வச்சுக்கிறேன். கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கு. செடிக்கெல்லாம் போட்டு மாற்றினேன்னு கலரை மாற்ற செடி கொடியெல்லாம் வளரணும். இப்போ இந்த நல்லா இருக்கும் பார்க்க. இதெல்லாம் ஒரு இடத்துல செடி கொடியே தான் இருக்கும். இதுதான் மாற்றணுமோ? இதுவே இருக்கு. நம்ம வந்து மாற்ற முடியும். இது நல்லா இருக்கு. அழகா இது செகண்ட். இது நம்ம வச்சோம். நம்ம இதெல்லாம் இருக்கும். அப்படியே நல்லா மேலே இங்கே மேலே போயிடுச்சு. சூப்பராக இருக்கு. சரி, ஓகே. இதெல்லாம் வந்து நம்ம அப்புறமா கிளியர் பண்ணிப்போம். மீதி வந்து நிறைய கொஸ்டின் இருக்குது. இப்போதைக்கு நம்ம வந்து இதை வந்து சேவ் பண்ணிக்கிறேன். நான் வந்து சேவ் வந்து ஏன்னா இந்த கேம் வந்து சேவில் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்குது. இந்த மாதிரி தான் நான் சேவ் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கேன். 1 by 1 அந்த கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பண்ணுவேன். ஏன்னா வந்து கேம் கிளிச்சு ஒன்று வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு 5 வாட்டி விளையாட வச்சிச்சு கேமு. அதனால் வந்து மறக்க மாட்டேன். சரி, ஓகே. வந்து பார்த்தா அனைவருக்குமே நன்றி. இனி வந்து பார்க்க போகிறவங்க எல்லாருக்குமே நன்றி சொல்லிக்கிறேன். பாய். நம்ம வந்து புது லைவில் வந்து பார்க்குறேன். நாளைக்கு முடிஞ்சால் வரேன். ஏன்னா சொல்கிறேன், வர முடியல. கரண்ட் ஆஃப் ஆகிடுன்றவங்க ஏதாவது வேணும். அது இல்லாமல் ஒரு வாரமாக வந்து உடம்பு சரியில்லை. அது முடியல நம்ம விளாட்றதுக்கு. சரி, ஓகே. எல்லாருக்கும் பாய். இமோட் இருக்காதுல்ல? இமோட்லாம் இல்லையா? சரி, ஓகே. எல்லாருக்கும் பாய். வந்து பார்த்தா அனைவருக்குமே நன்றி. இனி வந்து பார்க்க போகிற எல்லாருக்குமே நன்றி சொல்லிக்கிறேன். சரி, விடைபெறுகிறேன். பாய் 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 பாய்.